الأسباب المقنعة. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو، سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنگ، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل ووراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة. مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت، بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. آي راديو your eye on South Sudan. آي راديو your eye on South Sudan. آي راديو The Dawn on I Radio. Yes, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel Joseph Akile, and today is Thursday, the 4th of September 2025, coming to 16 minutes now after the hour of 7. Before we continue with our discussion on the issue of the remarks of the Commissioner General of the South Sudan Revenue Authority, Simon Akwe, here is a funeral announcement. The family of Paulino Tuongo wishes to announce the funeral arrangements for the late Nunas Jamba, beloved mother of our colleague Lasuba Memo, who passed away on September 1st. The body of the late Nunas Jamba will be moved from a funeral home along Bilpam Road to Jonduru area, passing through iRadio and Peace Market before arriving at the home of her eldest son, located near the Welcome Network area. The burial will take place on Friday at 10 a.m., followed by prayers at 1 p.m. on the same day, which is tomorrow. A vigil and overnight service will be held on Thursday evening today. Prior to the burial, the family appreciates your support and prayers during this difficult time. On behalf of the management and the staff of iRadio, we extend our heartfelt condolences and pray that the soul of Mama Nunas rests in eternal peace. ده إعلان اللي بتعلن عائلة بتاعت بولينو توونغو عن ترتيبات بتاع جنازة المرحومة نونس جامبا، والدة زميل بتاعنا لسوبا ميمو اللي توفت في يوم 1 في الشهر ده. وحينقل الجثمان بتاع المرحومة نومس جامبا من دار جنازات المعروفة بفينرال هوم على طريق بتاع بيلفام إلى منطقة جندرو، وبيمر بشارع بتاعت اي راديو هنا وكمان سوق بتاع السلامة قبل ما يصل إلى منزل بتاع ابنها الكبير الواقع قريب من المنطقة اللي أو محل اللي اسمه ويلكم نتورك اريال.
حيدفن الفقيدة يوم الجمعة الساعة 10 صباحا، وده قبله الليلة بالليل حيكون في الصلاة، وده طبعا أو في نفس اليوم بتاعت الدفن بتاعت الجنازة الساعة 10 يوم بينه الساعة 1 حيكون في صلاة من أجل المرحومة. هتقام برضو قداس وصلاة على الروح بتاعه يوم الخميس، ده قبل الدفن، وده حيكون اوفر نايت اللي حيكون الليلة. بتقدر العائلة دعم بتاعكم ودعوتكم في الوقت العصيب ده. نيابة عن إدارة وموظفي إذاعة آي راديو بنقدم بأحر التعازي، وندعو الله أن يسكن الفقيدة فصيح جناته. Your eye on South Sudan, I radio. Your eye on South Sudan, I radio. إنتكم في جنوب السودان. ومرحبا بك مرة ثانية مستمعي راديو في كل مكان، ونواصل ونتكلم في موضوع بتاع National Revenue Authority اللي سمينا من أكوي. آي راديو. ألو آي راديو. نعم. Emmanuel جوزيف أكيلي. نعم. مرة ب سايمون أكوي توزيع بتاعه المعروف جدا جدا جدا. إيمانويل ما أننا قاعدين في دلومة، الشعب ده قاعد في دلومة بس، لكن أنا بتمنى أي مسؤول يجي ينور الشعب ده زي كلام سايمون ده، فما أبدا كلام بتاعه ده. نمر واحد طبعا القروج هو الورد للحكومة قروج كثير جدا جدا. طيب السؤال بقول ليه نحن ما صرفنا إذا كان كمية بتاع القروج ده كان ورده لوزير المالية، وين قروجنا يا وزير المالية؟ ده كان سؤال ماشي لوزير المالية. طيب إذا كان الليلة دي وبقول الفنان من مسألة ثاني بيجي شكل في رمنيو بعد حقيقة بتاعه وما مسألة بتاعه ده كله. الجنوب ده كله ما في سيستم بتلقى ذاته من وزارة ثاني يشتغل في وزارة ثاني وصلوا مرتين، ما في سيستم البلد بتاعنا ده. ما ممكن يا إيمانويل أكيل إنت تشتغل في مسألة ثاني وتيجي تشتغل في مسألة ثاني، وكلام ده موجود في جنوب السودان ده. أنت بتشتغل مع لين ليش شنو؟ وين وزارة عمل ده؟ وين حاجة اسمه مراجع العام؟ عشان كده ما عنده مراجع عام جنوبين ديل، مراجع عام ما عنده عشان يراجعوها. زول بيجيب حكومة لجناه من الوزارة بتاعه يجي وزارة ثانية عشان يعمل كوربشن. ناس يعمل ناب بزر عجيب كلام. طيب إذا كان الكلام ده كان فيه ليه يسيبوا ما يطردوا؟ إن شاء الله يطردوا، لكن جنوبين هنا عنده حاجة عيب. أنت نشوف حاجة عينك زي ده وتسكتوا إلا كلام كان بيجا قريب ريت كلام بيجا قرب يشيلك عتايت اللي تقول كلام واحد اثنين بطال، لكن من البداية ليه ما قال الكلام ده؟ ما يشيل برا. لكن هسه الشهر كلام والشعب نفسه كلام قريب يشيلوا كلام يعود كلام هو تلف. عشان كده بقول الجنوبيين كله ومكلي باجيهم ما بزول كويس ومكلي باجيهم هو باجيهم ذاته. شفت كيف؟ فاحنا تعبانين يا ايمانويل أكيلي. خلي الناس يكون قانونيين، لازم بسلسل ما ممكن يشتغل معلين ذاته المعاش بيكون وين؟ طيب الناس اللي بيعملوا سلاتنج ده، الناس اللي بيقوموا ده ليه ما قاعد يعملوا اسم شنو؟ بلاكات. والناس دي ذاته ناس كبارين، أنا ذات ما بقول لهم سايمون ده ناس كبارين يا بيعملوا سلاتنج يا يشيلوك يا يقتلوك يا يعملوا ولا السيستم ده يا ايمانويل أكيلي لو ما سيبوا هسه الناس الغنيانين هسه حاليا في جنوب السودان ده لو بصاحب ما كان غنيانين، أكثر ناس كان مساكين في زمن ده. لكن هسه ده لما النهب تانا ده جرافين ليننج ده ولا جرافين أماني ده يا واسه هم ناس مرتاحين. أي زول ماشي في ديت أنت لقيته وين يا زول؟ ده كل النهب قروش سمع ساكت زي فول مدمس. شكرا جزيلا. شكرا لك. ده تعليق بيجي من سلطان جوزيف. هاي راديو. Yes, good morning. Young Ding and welcome. Thank you, brother. Emmanuel, I think
this is what I was actually trying to put in the morning, and what brought it in my mind, and it came as it's already been implemented. Actually, Simon Akwe have detailed it nicely, as I was claiming. The only thing left is that we needed to be brought to the radio, and radio actually read it out nicely, such that citizens are able to, because he was just talking during that particular ceremony. I don't know if there was no welcoming ceremony for the deputy, or then would he able to announce or not. So we need now official announcement on either Facebook page or website, such that we are able actually to detail and calculate nicely. That's one. Another thing is that South Sudanese citizens now, we need to wake up. We need to actually know how many civil servants we have in the country, so that we also able to judge the government. For instance, when you look at the collection in June and in January, February, and even March, this collection was so small. In February, they collected only 77 billion, and this 77 billion they are able to pay it. But come to from May up to July, it was above 100. You know, like in May it was about May, and June it was about 150 something billion. But they have not paid the salary, which is double to the collection of February. Now, this is question here. Is beyond double to the collection, because that one was 77, but this one is 150 something, which is. So we are aging now. Why is that in May and June and July, government did not able to pay 67 when the collection was even double the one of February, and the February was they are able to pay. Another thing is that Simon Akwe talked about BRT BRT tax that we have talked about, that they want to personal income tax, yes. Yeah? A personal income tax, yes. Yeah. So, you know, you have also compared us to East African. Kenya is collecting over $100 billion a month, and he talks of South Sudan collecting 25 billion. 1 point something billion, yeah, the one of Kenya. Yes, yeah, even Uganda. But here, come to South Sudan, compared to population, Kenyan population and our population, we are not looking at the figures. What South Uganda get and what Kenya get. Uganda is over 60 million citizens. South Sudan is estimately we are maybe 14 million if increasing, but what we know is 12 million. And 2008 census was 8 million. We are less population. Do you think that in 12 million citizens, how many of them are civil servants? Do you think that over $25 billion is not enough to pay the civil servants? Is even beyond. I think even 10 billion will not finish paying up civil servants. You know that is only a non-oil revenue collection. What about the oil revenue collection? When we talk of Uganda and Kenya, we are beyond that. We're supposed to be the richest country in East Africa because we have oil revenue, immense oil. You know, we have gold, we have tourists, we have wildlife. You know, we're supposed to be beyond Uganda and Kenya. You know, we have agriculture. Our problem is that we don't actually use our economy very well. We don't calculate things. We just want to look like. So when we want to stick on revenue, now we are even bringing up, because we're supposed to subsidize some other things. We need even to do some exemption in some other goods like essential goods, so that citizens are able to buy sugar and maize at the cheap prices. You know, and this is need just follow up from the government. Government need to be active and open up the eyes to see that the market is actually controlled and people are able. Because what is happening in our country, we have been exploited by the foreigners. We allow somebody somewhere to come and sit upon our economy, and they are the one exploiting our economy. Why do you expect we're supposed to stay as we are? So now we don't compare ourselves to East African countries, because Kenya depend on collection, on tax only. They have no more. They only tax. They depend on the means and the port and all this. This is where they get this money, and they are able to pay this over 100 million citizens. You know, we are the one having problem. The government is now a problem here that they're supposed to actually look at what Akwe have said. So I am trying to tell the revenue authority,
We don't have problem with the revenue. We have good collection of the revenue. The problem, we don't actually employ that. We don't use them. Right. We malpractice is something that we need to actually look at. So oil revenue can do more, can do development infrastructure, and not oil revenue can face civil servant, and even some of them can go for development. This is very good thing that if we actually become a good citizen, then now we are actually to be developing ourselves. So I want to urge the parliament to pick up from what Simon have said, and we need to actually start accountability seriously. Otherwise, as a citizen, we will remain stuck like this. Thank you. Thank you very much, Ding Ding. And Ugandan population is about 50 million as of 2024. Meanwhile, Kenya is about 56 million. بيجيبنا لنص ساعة لرأس الساعة. راديو. Joseph Akile, good morning. Yes, good morning. David Matur from Wow. Yes, welcome. My brother, for me, I don't have problem with the report, but I have problem with the implementation. First of all, are they sure this money have really reached the Ministry of Finance? This is number one. Number two, what is the plan the Ministry of Finance do with the money that the LRRA have remitted? If this money were collected from January until August, why the money were not paid or the salaries systematically? If you can check the salary payment, January and February, there are other states that they did not get. If you go to the other months, in August now, the other state or the other institution did not receive salaries. If you can check that from January until August, there are those who have received in the middle of the year, there are those who have received in the beginning, there are those now who have stuck somewhere without knowing it. Now, if they were collecting such money, why this money was not given to the right owners? Number three, if the central bank and the Ministry of Finance are really receiving this amount, why they did not make some services to the people of South Sudan? Now, by serving people with the figures or giving a strong statement, making a strong presentation, is not needed. But what we need critical things that are now being given to the right people so that they can feel that our people are working. If you can revise the statement from Akile, he said that we cannot lose the resumption here and losing in the market. Now, first of all, they don't have policy in the market. Market policy is not there. The money that they are collecting is not even reaching the citizen of the nation. The money is not supposed to be collected for politicians or for the executive. The money is supposed to be collected for the people who are working with the government to receive salaries, to be given the services so that the hospital can have medicine. The government schools are not supposed to be deserted by the teachers. They should have to be given to them so that they can teach children of South Sudan. Now, who have used the money? Country have oil, country have revenue authority, and currently there is nothing that is being earned by the people. The whole year of 2024 is up without money. Now 2025 is just being paid randomly, and there's no accountability. Anti-corruption office is doing nothing. There is the office of audit is not even really talking about the people who are working. If the minister have removed, is not even being revised. The reason why is removed, the reason why that person is appointed. If you can go now, Atian was the minister of finance by then, and he has been reappointed now. Now Marial was removed, and we don't know the reason. If he have taken the money, he would have been taken to the court. So there must be an accountability that the ministry, the person concerned, that the auditing ministry should have to do this. The minister must be removed with the reason that the citizen should have to know. The minister must be appointed with some qualification known by the people that is going to work with the people of South Sudan. Now they are being released, being appointed, and they are doing nothing to us. Where is the money? The country doesn't have money in the bank. The country doesn't have money now around everywhere in the market. Where is the cash of this country? Are they stored in houses, or are they given to the people who are the concern? We need our money, that they are the figures that they go now. We need the cash, not the figures. Thank you. All right. Thank you. Thank you very much. And by the way, for those who are wondering, what was also the statement of the Deputy Commissioner General of the South Sudan Revenue Authority, who is John Mading. He actually said yesterday that
his role is purely administrative and comes with the responsibility to strengthen revenue collection across the country. And Mading said the position is not a privilege, but then a challenge that requires a strategic planning and effective policy implementation, calling on citizens also and businesses or business persons to pay taxes voluntarily, stressing that revenue is essential for public services, infrastructure, and also social development. Mading also urged the country to reduce reliance on oil revenue, noting that global and regional events can disrupt oil production and export. He also stated that they stated the need to mobilize non-oil revenue from sectors such as trade, agriculture, and also services. That brings us to the end of this segment. iRadio, put your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. مرحبا بك مرة ثانية. نمشي لموضوع ثاني. بينما دعا مدير بتاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو المعروفة ب ICT ومشرف قطاعات بتاع العمليات المشتركة في جوبا الجمهوري إلى الإبلاغ الفوري عن أي سلوك أو تصرف غير مهني من قبل الأفراد العاملين في القطاعات أو المعروفة بسكتس الموجود في العاصمة جوبا. وفقا للواء منار مكين، فقطاعات أو السكتس ده العمليات بتعمل مشتركة في جوبا ده ما مراكز بتاع الشرطة. هو أضاف إنه مهمة بتعمل أساسية هي رصد الأنشطة الإجرامية اللي بتحدث ليلا في المناطق المحددة والإبلاغ عن الحوادث ده إلى السلطات بتاع الشرطة المختصة لمزيد من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد الجنرال منار بشدة عن إعادة استخدام قطاعات العمليات المشتركة كمراكز شرطة بتاعت الأمر الغير قانوني. نسمع منه هو قال كده. Juba is divided into 6 sectors. In those sectors, there's joint operation force. This joint operation force is combined by the police, the army, and the national security, whereby each sector is being commanded by brigadier from the police and colonel from the army. Under that command, we have 110 police personnel in each sector, while we have a very few army and few national security. The largest force in that place is the police. The issue that you see, the police is not available and is not enough to cover the security of the city. Every morning, they make a roll call, they are deployed into sector. Because there are some areas also under the sector, because maybe in one sector, you may have like outside force, like 10 to 15 subsectors. This also reduces the number of the police in that, and you can see Juba is very vast. It's now up to Jebelado, and up to Nyananyar, and up to Korejik, and up to this mountain is called what? Bilinyang. Because the public went there, and it's a responsibility of police to protect. So we follow the public wherever they are, and when they need the support from the police goes. And in case we get the information from those people, we are going to add them the number of police. Wherever we got the call, we'll go and support. That's the duty of police, to protect the public and their properties. The major things in our public, they don't know how to coordinate with the police. In my office, I'm ready 24/7 in my office. You come to my office, you'll get me in my office. I'm not in the office, maybe I'm in a meeting in another office. But if you have my number, then we can meet and we can communicate. So we are ready to do our work. You can see most of the army and the other security organs who are armed are scattered within the city, within the public, living together with the public. There are no quarters for the army and the police. And some people are with a gun in their houses. That also need the public to keep eyes on those who are carrying gun in the public, to inform the police, say that we can arrest whoever is committing a crime. But if we are not getting the information from the public, how do we do the work? Security is a collective responsibility to the public and the people around. And that is also is good. Today, my brother Daniel Justin just arrived from the treatment, and we are going to coordinate with him to conduct a community policing meeting. Say that the public and the police meet and share the ideas how we can control the city, how we can monitor the security situation in the city, and in each particular area, say that we can arrest. The public have a role to play in this, because crime
Most people who are committing crime are within the public, and the public is protecting them. Why? If they fear of their own safety, let them inform me. My phone is ready to everybody. Yes. Give me the information he needs. You give me the information, I will develop the information professional as a police officer and own it as mine, and I carry on with the rest. You don't know me, I don't know you. But most of the people fear that if I give this information, I will be investigated and I will be involved in the case, which we don't need. As a police officer, we own the information as always because of our professionalism training, we own it. And we develop and we carry on with arrest and investigation. Whoever will be protected. Whoever gave us the information, we are going to protect him. The other issue which we also got, most of the people are committing the crime. And when we arrest them with the full evidence, the victim later on will say, no, I don't need the case, and I'm done with it. For us as a police, we have no other mandate to continue with the case when the complainant have declined from the case. That is why most of the people are causing problem. That's why most of the people, you created this, and you are just left to go. You spend 2 days in the police cell, and no case. That's the issue. We are also facing this from the public several times. Even cases of raping, some public says, oh, we don't need a case. The soldiers who are misbehaving to the public, if we got the information from the right person, we immediately prosecute him. We have the police court and we have a joint operation court which connect with the army and national security. We immediately held them accountable for their crime. No joke in that. That is a violation of the law. If the sector has been turned into the police station, that is a violation. If the sector, they are only to arrest and take the culprit to the station. And we have attorney general in those sectors. Their mandate is to screen the crime which happen at night. The reason they are there is to screen the crime and take them to the police station to open a case and let the case continue. If there's anybody violating that, they should report to me, say that I held the sector commander or whoever is doing that accountable for it. There's no need of paying money to the sector completely, even in the police station. If there's anybody exercising that, that is a total violation of the law. Nobody is authorized to collect money from the public without the receipt. From all those sectors, anybody doing that, that is personal crime, and we deal with him as person. My message to the public, first of all, I'll give them my number. That number, if there's anything that they want to report, my number 0929999891. That again 0929999891. This number since 2014, I'm using this number. Anybody who have a complaint, you need to be helped at night or at daytime, you call this number and I'll pick it. It's open 24/7. كان هناك اللواء منار مكاني وهو المسؤول من السكترات كله هنا في جوبا، وطبعا هو كان بيتكلم في زمن التصريح التاون هول ديسكشن اللي نظمه اي راديو في الاسبوع الفات، وهو بيتكلم عن ابلاغ عن اي سوء السلوك او تصرف الغير مهني من قبل أي فرد الشغال في واحد من سكترات الموجودة هنا في العاصمة جوبا. وطبعا ده المناشدة اللي هو بقدمه. نمشي لفاصل وحنجي نواصل. Albonane, 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 always at your service. For all wholesale traders, save more for your people. Wholesale food items available now. Sugar, rice, oil, and more, including cars and beyond. Top quality, competitive prices. To place your order, WhatsApp 09123 03076 or 09123 06078 or visit us at Juba Airport Road. Albonane, always at your service. Don't miss out. Quantities are limited. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate.
We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. Good morning, it's iRadio. Yes, welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program here on iRadio. وده الوقت اللي فيه نرفع بعض من المكالمات بعد ما سمعنا من مسؤول بتاع السكترات في العاصمة جوبا عن تقديم أي المعلومة أو يبلغوا عن أي سلوك اللي بيتصرفوا به الأفراد بتاع الموزعين في السكترات المختلفة. iRadio. Hello iRadio. Yes. Emmanuel Akile. نعم سلطان جوزيف. والله الليلة دي جايب لنا برنامج مهم جدا يتزول وطني ما بطني يا إيمانويل. مبروك شكرا. مرة في جنرال منار كلام وقال فيه ده. أنت عارف إيمانويل المشكلة بتاعنا في جنوب السودان اللي هو قوات بتاعنا زاد الأمنية والشرطة والنادي كله المشكلة ذاته يعني أصلا كم تسكرت وموجود فعلا في الزمن ده كله. لكن المهمة بتاعه وما بتسيبوا وبكل في شون بتاع البوليس ذاته. أصلا ده كلام بتاعه كلام سمع. إذا كان الليلة ده يتقبلت مجرم بالليل يا أخي قدموا لمراكز بتاع بلاكات وبعد بلاكات ودي للنيابة والنيابة ودي للمحاكمات بقى ما عندهم. وما نعمل تحريريات في ذاك المعسكرات بتاعهم في السكترات وده ما مندل بتاعهم. كلام موسى إننا كمواطنين زي ما هو بلومنا والله عندنا ما عندنا مشكلة. إذا بلغت الزول مسؤول في السكتر ولا بتشتغل به بلغت الزول البوليس ذات ولا داخل الهاي ما تشتغل به وإذا ما ذات وإيش بكلم والله يا أخي فلان ده وجاي بلغ فيك. الساكر بتاعنا ما عنده سر ما في الواجب بتاعهم ما ودي بصورة كويس. لكن ناس كلام وقال فيه ده كلام كويس ان احنا نتعاون مع بعض. انا ما في عملي بدون مواطن ومواطن بدون بوليس لازم يكون مع بعض يشتغل مع بعض. بلد بيكون كويس. لكن اذا كان القوات براه هم بابوا تجاوزات ولا يعرف فايده ما في. نمرة اثنين يا ايمانويل اكيل حاجه اسمه انترجريشن ذاته ويشيل الجيش ودي بوليس ها ده ذاته ما كويس. أنا كلي بوليس ده يجندوه في مواصفات بتاع بوليس الأمن يجندوه في مواصفات بتاع أمني. لكن أنت بتشيل الزول بتاع الجيش ويجيبه وما بعرف قانون بتاع بوليس ذاته. أنا بشتغل كيف مع بوليس بتاعنا ده ما كويس. ده أبو شيل ذاته كنت جديد ده يكون جديد بصورة كويس. حتى الضباط بيجيبوا ذاته ضباط الشرطة وضباط الأمن الحقيقة ما ثابت ما بعرف أمن ذاته بيقولوا ما كويس. لينا هسه ربنا ساكت يا عم لكن والله ما في سكورتي كويس ولا في احترام ولا زول بدي واجب. هسه بثلاثة بتلقوا هسه عساكر في مال الشاي وفي مالات مباكر هم اللي بكلم ذات واسرار بتاعهم يا عساكر بكلم زي ده يا جماعه في الدنيا ده. عسكري بيعرف السر بتاعه. العسكري ما بيجيبوا المعلومات بتاعه يشتغل به ويجي يدير للمواطنين يفعل على الحرامي ده والمجرم ده. هو وين في مال الشاي معك ووين في مال البريسة معك ده يا عسكري. شكرا جزيلا. شكرا لك يا سلطان جوزيف يضيف صوته. iRadio. أنا جزبة كده. نعم. أنا كان نقول كنا قلنا عدى يا جماعة لأن في ناس تليفونات وإحنا قاعدين نتعب ساعات. في ناس بيتكلم 5 دقيقة 6 دقيقة كده ما كويس. كنت أنا توفيق ما أنا الآن أتكلم بإنه كلام بتاع دول ما بيعمل نفسه لأن إحنا في بلد التنفيذ بتاع القانون معك. Sincerely speaking, we are in the country that the implementation of the law is not there by the way. أول حاجة اللي شفنا السكترات بتاع جوبا ده هو قوات مشتركة. أوكي قوات مشتركة بما فيه جيش ناشونال سكيورتي جيم وبما شابه ذلك. بعدين المعاملة بتاع الناس دي كله بيختلف. المعاملة بتاع البوليس بتختلف من المعاملة بتاع الجيش. جيش ده عنده معاملة معينة. كويس بوليس عنده معاملة معينة. لما افترض بوليس عنده معاملة قانونيا ما بيميت زول بالسلاح ولا بدوق زول. لكن بوليس بتاعنا هنا انت شفتها بقى اكعب من جيش زاد. بوليس بدوق زول يعمل معك مشاكل وبوليس زادوا اول حاجه ما متعلم اكثر ما متعلمين اكثر اميين. ده شويه ما بقدر بيتعامل بمواطنين.
انت لو وقعت بالجيش نفسه حاجه جيش بدقك بيسوي لك بيسمى لك. that is why implementation الكلام ده عشان بيعمل نفسه I'm not think so بيعمل نفسه لأن البوليس بتاعنا ما بوليس واعي. حاجه اللي الحكومه بيعمل اول حاجه ينفذ قانون الواقع. اي زول انت كان شغال موظف حكومي انت زول كبير في الجيش في البوليس إذا عملت غلط لازم قانون يجرى مجراه، قانون يطبقوه زي ما مكتوب في الدستور بتاعنا. نمرة 2 بعدين الحكومة يعمل بوليسي ثاني بالتجنيد جديد، وجه جديد يعني دوم جديد، دوم شبابية، ناس قاريين على الأقل شهادة ثانوية لشهادة جامعية عشان نكون عندنا بوليس بروفيشنال. بعدين رجال بتاع أحياء عنده برضه دور زي الشيوخ بتاع يعني أصلا زي اللي هنا في هيتراوى هنا يا أخي. إحنا تعبين يوم قاعد تعبونا بالنحب بتاع موادر بتاع ناس، يعني نحب بتاع بون بتاع ناس، لأنه ما عندنا سكتر ما في. يعني من المفترض شيء بتحل للشوف يعني لو شاف هلا عنده مشكلة طوال يعمل تعاون بشرطة، لكن الشيوخ بتاعنا أكثرهم بس قاعدين في مكاتبهم ساكت ما قاعدين يجيب كبر الطماطم. فللأسف الشديد أنا ما متأكد الكلام ده بيعمل نفسه. حتى التليفون اللي قال ده كان بيقول زاد ممكن هو بعدين ما بعرفه لأنه في آلاف من الناس بيردوا تليفونات. فايدة بتاع 112 ده يعني ناس 112 ده كده أنت بدوك كان في مجرمين جالك إلا بيجيب يعاد ممكن بعد 4 ساعات يقول الناس زي تبقوا يعني حاجات من كده. أنا ما أعرف فايدة بتاع 112. sometimes تبدوك في جوباني زول في واو بمشي بيرد لك في واو ناس. Thank you. تونس كتير هسه تونس قريب ل 5 دقائق. وين ما وصل والله قريب ل 5 يلا قال ناس كده تونس كتير. قال خلاص كويس باي. حساب حقي هنا في التليفون هنا جاي قريب ل 5 دقائق. راديو ايوه اسمع ماما ماريا هو نص دقيقتين ما تكفي. ما قال لك ناس مونس كتير ونص طوالي. ما يتعانوا فعلا كان الناس دول كتير طبعا دول بقى في اللاين ده ما كمان بحصل ايمانويل يا ولدي. ده كلام حقيقة. يلا يتعين ايمانويل كلام على سلطان جوسف ونسو. انا ده كلام على انا في فرنسا هيك كمان انا كلمه ونسو. يتعين كلام سلطان جوسف بوليس يدربوا كلام بوليس. في يومات جماننا سكيرين أنا بقى بقول حكومة جيش ده بتجيب دم يلا قال بوليس يعني بوليس ده بعنجز أصلا ده بوليس يا جدوا ناس وإتا يعني مثلا دول عندي جريمة جديدة زول ده خلاص بيجا لك في يدك إتا البوليس ده ما في ده إتا بأمر له سلا ما بأمر له زول خلاص إتا جدوا زول ده ما بأمره جات إتا ما عندك حل إتا بدو زول ده لأنه سلوك زول ده بأمسكينه كلامته قدام هناك بيجا بجاني في المحكمة هناك هو يا بحكم هناك كان بحكمه ولا بعمله كده بيجا هناك ما ممكن إتا بدو بتاعي إتا بدو ليه بس إتا جبدو سيلو ما تبدو ده كلام لبوليس وبوليس إتا بجبدو زول يا إيمانويل إتا جاتو بودي هناك ومن بجبدو زول ده بكتوجوا بكرة سبعة تماس بيتا جديد زول ده فيكو ناس بس إلا سكالين بجروس ده بودي ناس وين أدالا وين ini amapi jinibi adala mapi kalam ma saya Emmanuel gonun kadura gonun ane hagiga gonun ta jesu ku ta jesu bolis ta sujun sama sujun de na sa hatu sunat itu sujun nak ma endo hagbe dubu wala ba mullo kalam parig mapi de daga u de teritu wo akin magade lakin gonun ta na sujun sulan wa gonun ya Emmanuel alifutu kama alikunasa mtamsi diga jali gonun dole be kafu ni gonun mapi belis gato moate be kafu ni belis gato be kafu ni moate belis gato kan keke moate ni au belis yala de ti gonun ti bele oli gonun de tamogo kama moate ni sara mu belis ni sara mu moate gobita be jerima sili abira kutita jua tabe sana wa kama mataki kan akimeta ma dugu wala ba ajibu wala ba samilo kalam fare gal je waje gel tazol yalla zol be mutu be saktajeli de kalam masa shukran. Alright, shukran lek mama Maria ده كلام ما صح. راديو الو ايمانويل جوسف اكيله. نعم متصل كشفكم في اوسي. تفضل. ايمانويل في البدايه انا بشكر جنرال لونغار ده خطوه كويس وقالوا برغم انه وزع تلفونات وهي شكوى تحصل للمواطنين لازم يسوق تلفون عشان الشرطه او الجهه مختص يتعرف عشان يتكلم الموضوع بتاع السكتاس. ايمانويل المشكله بتاع السكتاس مشكله كبيره على الجبهه
شوف سكتة في منغتين وسكتة إنه في كوبري أبوبا وسكتة في أماكن ثانيين. إيمانويل أنا شفتها أنا شغالين قضايا عديل يعني محاكم وناس تدفع قروش في الجنوب يعني بدون بلاغ وبلاغ موجود يعني في ناس بوليس معهم سوا تلقى ناس بوليس يعني شغلهم زي شغل الشرطة الموجود لازم متفقين ومشغلين شغل يعني ما تمام. إيمانويل ده أقول كده بلاغ ما في تلفونات والله كان ما شالوا قانون ده الطوارئ أنا ما رفع الطوارئ في جوبا هنا عدازة ما بتنتهي ليه الطوارئ بس ما للجيش ولا ولايات ثانيين تدخل يعني قضية يعني مثلا قضية في منغتين يعني في بير كثير بقوم برا يعني أنت مشيت أنت طلعت من يوم اللي تشوف موضوع بيتك طلعوا لك قضية ثاني يعني يجيك جهاز بتاع الجهاز بجاي ويجيك إمائي بجاي يعني موضوع البيت تحول الموضوع موضوع آخر. فبيجوا كثير بقوم برا شغالون برجالة في صلاة يعني في جرولات في سكتس يعني بصراحة يعني خاص زي جرول يعني لوكا قوات ده ماسك كله منغتين ما رفرندم وجرول في سكتس تتغلب كيف كويس برضه في كوبري أبوبا. فهنا أنا بناشد إنه لازم الجيش يشيلون برا خلي البوليس يشتغل. لا في الجهاز عارف قانون فوق قانون بتاع جهاز 55 54 ده يعني انت طلعت من البوليس بتاع جهاز بيقول عندي دواء في زول المتهم ده يعني طلع فيه قانون اتهامات مشكله كبيره يعني هنا قانون ما بتماشى فنخلي قانون للبوليس فنخلي الجيش يطلعوا يرجعوا في الجيش نخلي البوليس يشتغل. نغات في داخل الحياه ده شغل البوليس ما شغل الجيش فهنا شغل ما بتمشي شغل البوليس ما بتمشي اصلا ما كان جاب اتصالات جاب ارقام جاب شنو ما شغل ما بيمشي. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لك. وهذا بيجيبنا لنهاية بتاع الفقرة ده 5 دقائق لرأس الساعة. خلينا نمشي للسودان. هناك بعد من سلاطين بتاع جنوب السودان الموجودين في الشندي بيقولوا إنه السلطات المحلية أكد لهم إنه ما بيكون هناك في إخلاق قسري لمجتمعات بتاعهم بعد إصدار إشعار مدته 3 أيام لمغادرة السودان، وده كان في الأسبوع الفات. وفي الأسبوع الفات صرح 2 من سلاطين بتاع جنوب السودان جون أوكوري وفيدريكو إميليو لإذاعة آي راديو إن السلطات بتاع الهجرة السودانية في شندي أصدر إنذار مدته 3 أيام لجميع الناس من جنوب السودان اللي هم مقيمين في المدينة عشان هم يرجعوا للبلاد. نمشي ونسمع للسلطان جون أوكوري اللي هو يتكلم لآي راديو في الأسبوع ده. كنا كسلاطين من 10 ولايات بتاع جنوب السودان كله انتمينا ومشينا قابلناهم وكان اجتماع بطال اجتماع جميل ونحن فعلا انتظرنا لهم وهم كمان انتظروا وكان مدير التنفيذي كان بيقول لنا معلش الحصل ليس بتفاهم وخدت مدير بتاع الجهاز الامني وخدت مدير بتاع جوازات وكان بيقول انه كان في خطا تعبيريا لكن نحن مفترض انه نحن نرجع لهم قبل ما نحن نعمل كل شيء. عشان كده نحن كمان نقول لكم كشعب في جنوب السودان وفي السودان نحن ابناء واحد امه واحد وبنبني في فكره واحده لا سياسه يفرقنا ولا تعامل القاب نحن واحده. إنه بنتمنى انه الاخطاء اللي بيحصل دائما ما يجيب لنا كارثه في هذا الدوله. نحن الاجتماع لما طلعت بتوصيات كويسة إنه إن شاء الله من هنا لقدام ما هيكون في أي مضايقات في بعد وفي إذا في أي كلام تالي اللي يجينا من بطريقة رسمية ونحن بننادي مسلاطين ونحن بنتكلم معاهم إنه ده كلام جانا 1 2 و3 والزول اللي بيجيكم من الطرف ما تسأل بو لازم انت كمان تسأل انه الزول جاي من وين وجابوا قرانا من وين. نحن ما نفيدكم الا اذا جانا منظمات وجاء عمل لكم بطاقات وبطاقات دي تقدر تمشبوه هنا في شندي لحد ما فترة انتوا تمشوا. وإذا بيزول أو في سلطان عنده كمية من الناس عندهم رغبة لعودة للجنوب نحن مستعدين هنا بنراحلهم بطريقة أجمل وأفضل. يعني نحن ما شيء إجباريا ولا شيء كسر الرغبة عشان هنا نقول للناس أمرقوا ده ما بلدكم. هذا نحن نصححه إنه ده لغة خطأ ده لغة هنا ما بنتماشى به هنا كشعب واحد في هذا البلد.
ده كان هناك سلطان جون أوكوري بيتكلم لزميل بتاعي مايكل دانيال، وده عن انه موضوع بتاعت انه الجنوبيين يطلعوا من شندي، ده كلام ده ما صح، ده كان سوء التفاهم، اذا هم مسموحين عشان يقعدوا في شندي في السودان. And with that, we have come to the end of the Dawn edition for today. Do join us again tomorrow at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic on behalf of the Dawn team. Geoffrey Amanya Darlington Moses and producer Barry Johnson. This has been Emmanuel Joseph Akile. Have a great day. Stay safe, stay blessed. We'll meet again tomorrow.